Bonsoir, good evening, ladies and gentlemen, regardless of where you find yourself. It's your girl, GRACIA SUSUZANDE, and I'm so happy to once more have you beside me. You know, I just consider you being here, right? Maybe here, maybe just in front of me. Well, you're actually in front of me. So I welcome you once more on the show, and I just thank you for your presence. Please do tell a friend to tell a friend that we are live, that it is important for them to connect as much as possible along with us in order to create a much bigger audience. So are you able to do that for me? Please do that favor for me. Tell a friend to tell a friend. So I'm just going to give you a short little break for you to, you know, to highlight that friend, to message quickly, and maybe to go to the loo if you need to, or grab just whatever you need to grab in order to sit comfortably. Because today, someone says in Lingala Eko Yinda, it means it's just going to go mad. Why? Because of the title of today and because of the people we are going to have, you know, collaborating along with us. So, attache ta ceinture, sit belt on, and I just give you that short little break, come back to me, and let's start, let's begin, let's do this. Back, and I'm so happy that you are live with me, you know, that you did what you had to do, you know, in order to make this show amazing. You know, I always have my pen, I have my notebook, I have things on the table that helps me, you know, to keep myself grounded and to make this show amazing. All right, so like I said, I need your help. Right, so connect with me. So in case that you didn't have the time, you thought to yourself, no, I miss Etincelle, so there's no way to catch up. Well, there is a way for you to catch up. You can always go on YouTube on the page of Etincelle Talk Show. Etincelle Talk Show. Make sure you subscribe, make sure you like, make sure you share the page, you know, with someone who possibly needs, you know, to listen to the things that we do talk about, the subject we do place on the show in order to have your reaction, in order to have, you know, an enlightenment in your life. So this show is not just for me, but it's also for you. You can catch us on Instagram, on the page of Etincelle Talk Show, and also the page of Etincelle on Facebook. So please do connect with us in, you know, in order to create a bigger family, you know, bigger me and your brothers and sisters, you know. All right, so tonight we are going to talk about a subject that is either building up, almost likely to, you know, to destroy. It kind of does. I feel like in this generation, in this time, in our era, the subject we are going to talk about is most likely to destroy than to build. It depends really what kind of mindset. It depends on your background. It depends on how you have been brought up by your parents, or even like the, you know, even not just by your parents, but the, you know, the people who were just around you, your community, you know, your school and so on. Your teachers cannot just be the one that teaches you at school, but your teacher can be also someone that to whom you get information from, right? So it really depends on your mindset. So tonight
subject is the danger of comparison nowadays. The danger. So we don't want to talk about, we can mention the positive, obviously, because in everything there's a positive and there's a cons, right? But tonight, let's talk about the negative in order to address it. Let's address the negative side of comparison. And then in our everyday life, you can find comparison practically everywhere. Right, you can find comparison in communities. You can find them in families. You can find them in between siblings. You can find them in our countries. Like why our countries are fighting is because somehow there's this comparison thing happening in between them. This thing has this, so I need to come and steal. This thing doesn't. You get my point, right? So we find comparison like in like finances, wealth. We do find them in churches. Unfortunately, it is really there. We do see comparison, between churches, and it's really sad because churches are supposed to be the house where you come and, refuge yourself because it's the house of God, right? So we do find them there as well. We do find comparison in ourselves. Unfortunately, when you don't have enough, you don't boost yourself enough and you have low self-esteem, well, this can possibly happen that you easily compare yourself with another person, and this can, generate so much more that we are going to talk about. All right, so apart from that, we do find also comparison in our relationships. Relationships of not just brothers and sisters or just friends, but we do find them, in the love, between lovebirds. But anyway, this is just, we're not talking about relationship. I mean the general relationship. I mean between friends, best friends, between lovers, between colleagues, and so on. Just relationship in general, and then we do find them as well in careers. I mean, you can kill someone for your post. You can kill someone only because this person has a better position in the company, right? In the company than you. So it's really dangerous. So how far can we really go when it comes to comparison? How far can you really go in terms in the subject? Because I feel like this. Comparison is bringing you to the point where you're losing track. You're losing track of where you're supposed to go. You're losing track of who you're supposed to be. You're losing track of what we are supposed to be doing together as a family, as a community, and is literally affecting every single one of us. If you affect the family, then you're definitely affecting the whole world, because the world has basically started with, the family first, the mom, the dad, and the child, and so forth. So it's really, I feel like this subject is mad. It's mad. All right. So the positive and the cons. The positive and cons in both of this. In comparison. So I need you to really connect with us. We are live on YouTube. We are also live on Facebook. So wherever places. Platform you feel comfortable to join in, please do join in. Put your comments through. I have my phone with me. All right, I have my phone with me because we're going to be ringing some people, and we will also be responding to some comments. So please don't feel shy and feel like, hey, I'm just watching, but I'm not going to put a word out there. Shall we begin? I'm actually ready. I'm ready. I am so ready. And so let's begin by defining first what is comparison. Okay, compare. You can see exactly what it is, but sometimes it's good to be able to, to define it. What is really comparison? When you make a comparison, you consider two or more things and discover the differences between them. Right? Someone told me today, when you are comparing, you need to have something in your hand. So if you have nothing in your hand, you can't compare. You need to have something, some sort of platform, some sort of item, some sort of, something for you to compare it to something else.
and sometimes that's where so many things can come from. There's things where we're going to talk about it, because honestly it's very, very important to mention it. So first you need to understand, you need to have one or two things. These things need to be with you, in front of you. I don't know where it is, or maybe something that you can see, something you can feel. That's how you can compare. You can compare with something else, and it's important to start. So as I said to you, I have several points, and these several points will be divided throughout the weeks upcoming, and maybe we're going to have some debates on the platform. So I really need you just to connect with me. All right, so the first person I'm going to call tonight is to be able to discuss a little bit of when it comes to, let's begin with church. All right, let's begin with church, because I feel like in church, why is that churches need to be compared between them? I mean, think about it. The person that is in charge of all these churches, the person who has even implemented church, had the idea of church, is God himself. There's no one that is above, and there's no one that is beneath. So now, why is it nowadays? It didn't even start today, because honestly, like the fight between churches, the going head by head and compare themselves, honestly, it started since a long time. So now, why is this thing in the midst of the chosen ones, in the midst of the children of God, so called? Why is comparison so much grounded, in the house of the Lord? And it's important to understand this, and for us to really find the answer in all this. So let's call someone. Her name is Apostle Mylene, and tonight she is going to enlighten us a little bit on, enlighten us on churches and, and also communities, because she is a powerful woman of God who really knows much when it comes to, the community and churches, as she is a leader herself. Yes, hello. Hello. Good evening, Apostle Mylene. Yes, hello. Yes, hello. Can you hear me? I think I need to call on WhatsApp because it's not going well. I can't hear you. All right, cool. Let me call you back on WhatsApp. Yeah. All right. Well, we need to change places, All right, let's do this. All right. Hello? Good evening. Good evening. How you doing, Apostle? I'm great. What about yourself? I'm good. Yeah. I'm blessed. I'm really, really blessed. And tonight is Etincelle. So Etincelle, want to welcome you once more. And the reason why is because you always have something wonderful to say to all the ones who are watching us. And I feel like in this subject of tonight, well, you'll definitely be able to put an input into the subject of tonight. So we are discussing the danger of comparison nowadays, and there's several points that we have already point out, and one of them is churches and communities. And the reason why I'm mentioning this to you, because I believe that as a leader of a church, someone who leads, so many people in the presence of God, and you have a massive influence, when it comes to this, and also in your community. So my first question is, can you please define to us, in your own words, what is really comparison? Wow. First of all, thank you. Thank you so much to have chosen me once more. And I greet everyone who's watching me now or listening to this conversation. Mm-hmm. Comparison, I want to use very simple words. Yeah.
it's a way of using similarities or considering ourselves toward other people and comparing what we are doing, similarities or the similarities between two things or people. That's what I can say. Okay. Yeah. I like that. I like how you just defined it. Yes. Yeah. And so in the church, someone told me, why is there so much, I mean, the person, if you say hatred, but I would say comparison. Why? Because I feel like comparison has two sides. We have the pros and we have the cons. And I just feel like in our time, in our generation, the more we are going through, it's like love is sort of disappearing, and the hatred is more coming out, and there's this fight. Churches are going head by head, comparing themselves. Why would it be? I mean, comparison in the house of the Lord, knowing that the ones who has implement church, who has put church to existence is God Himself. I don't know if you can be able to help us to understand comparison in churches, why the danger of it. Wow. Wow. Okay, let me go step by step and try to answer to you. Yes. Okay, God has given to men and women, servants of God, to lead peoples toward to have a good society, community, people where there is love. Okay. Coming from our perspective, hatred will be linked to sin. Okay. The heart of the man has fallen, and sin is in the world. Evil now is touching hearts. People now are doing evil. So we have good and bad. Okay. People have the right to choose good or bad today, and love is there, but the opposite of love will be hate. Okay, and okay, let's move forward. Yes. Now, I will not be. I don't know if I will be right to say it this way. However, yes, men of God are leading churches. And why comparison? There is a good side of comparison, and there is the other side, which is the negative side, to compare. Yeah, we mentioned it. Okay. And I believe in this generation we need to avoid the church comparison, because for me it's a trap. It's a trap for men of God. Okay. You cannot compare your church to another church. That can become something which can lead you to jealousy, to hatred, actually, and many other things that we can see today. It's not only in the church, but other platforms as well. Okay, we need to focus on God. Comparison is just because maybe this minister, maybe this man of God or this woman of God do not concentrate on what the Lord is asking this person to do. Okay, so lack of purpose. Yes, you need to focus on what God is blessing you with in your own church and in your own calling. Okay. Yeah. The more you are, if you compare yourself, you can lose as well joy. You will start now, you will lose joy, because if this church where you compare yourself with has nothing to release during that time, you will lose your inspiration. And lack of inspiration will lead you to depression, will lead you to, you would be stuck in the church, your activity will be boring, there will be all these kind of problems. And that can lead you, in depression. Comparison can lead in depression in the church as well. All right, so, go ahead. Comparison as well can give you a very short-term perspective. A short-term perspective. Okay. When you compare,
you will be longing for something you don't have. Okay. So your focus will shift you to a place and a calling that is not yours. Mm-hmm. I like what you're saying. Okay. Yeah. You will become a yo-yo. A yo-yo. Today you will do this, tomorrow this one, and then, I mean, short-term perspective. Mm. And you will become someone you are not supposed to be, or you are not called to be in your own ministry. Mm-hmm. Because you keep on comparing yourself, you don't have your own sort of foundation. You don't, exactly. You are losing your identity as a church. And when I talk about identity, I talk about the vision. I like what you're saying. Okay. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Those are some danger. There are a lot. It's exhausting, but those are things I can talk about when you compare yourself much in the ministry with other churches. Yes. You have the right to learn from another church. You can learn from someone who's doing good, but starting comparing yourself with another church or another ministry can really lead you in many different sort of negative, outcome. Yeah. Can we also say that sometimes comparison can lead you to go as far as, touching on black magic? Because like I've spoken, I had a conversation with someone not long ago, and then we said that sometimes the heart, when it turns bad, it can push you to go seek for black magic in order to still make people seem that God still works with you, knowing that God is long gone. It depends on how far you are eager to have the glory. Comparison, it's about glory. You seeking for having this glory. You want to be seen by people. You want people to know that you exist, you are there, and your ministry is doing good. Your ministry is going high. Your ministry has people. Your ministry. At the end of the day, yes, but keep on looking where you're not supposed to. You can end up using witchcraft. Yeah. Oh, wow. This is crazy. Yeah. And when you when you obviously enter in this world, from what I've heard is that these people, witch doctors, you can sell your family, sell your bloodline. It can happen. We have so many. I don't know if I have the right to say it on TV today, but yes, we are approached by Illuminati people. Some pastors are approached by those who are in Freemasonry and propose them ways to have the glory. And if you are eager, if your heart has been comparing and you need more, yes, you can end up falling in those things. Yeah. That is really, really sad. Oh, wow. So from what I've retained when it comes to the point of church is that the danger of comparison in the church, it can lead you to depression, lack of foundation, jealousy, thank you, and also like going to the point of seeking glory in the wrong places. In the wrong places, All right, so knowing that Apostle, you're such an amazing and great woman of God, and you have impacted not just the Wembley, but also your community as a Congolese lady, and knowing that you also come from South Africa, so you have really like multiple things within you. And my question to you is like comparison. Have you seen comparison in your community as a church leader? Or not just as a woman, not a lot. Not just maybe as a mother. Not a lot. There is a lot of comparison. There is a lot. We see them every day. You will start doing something, the next day another person will do exactly the same. You will for sure, you can know the authenticity of someone when they are doing something. You can for sure know that this is a very strong inspiration coming from the prayer or from God
toward this pastor or this man of God, this woman of God, or yes, you can feel it. But when there is comparison, you will know that this one, nah, that's not coming from this person. You will know. Yeah. There is plenty, not only in church talking, in many areas. So what is the danger when it comes to comparison in the community? I mean, we have several kinds of communities, but specifically, you know, Congolese, or if I may, jealousy. Jealousy, bad talk about people, selling reputation, bad reputation. Yes, easily they can sell your reputation, but in a very bad and wrong way. They can destroy your reputation just because they don't want you to move forward. Yeah, they can compare you to the wrong. I mean, there's a lot. Jealousy, hypocrisy, and even death. Even death. Yeah, even death. In the community. How sad is this? In the community. Yeah, even death. So, so let me ask you, so we have mentioned the negative side. I'm sure there's definitely the positive side, but, you know, when we address something, I also believe that there's a way to fix things. How can we fix the negative side of comparison, you know, in our community or even churches, Apostle? By being original. Okay. You have to be you. You have to be original. You need to create from yourself. God has given to each and every one of us the ability and the capacity to create. You can create, you have ideas. The very small things that you have, consider it as well. Consider what you have. Don't envy your brother or your sister because they started something or they create a new movement in the community or a new vibe. Create your own. Do as well for you from yourself. Consider your own idea. Consider yourself. Value yourself as well and value others. You know, the comparison problem, the danger is to destroy the glory of your brother or your sister, to destroy the glory of this other pastor or this other woman of God. It's not acknowledge what God is doing with them. Therefore, to bring healing in the community, where in regard of what we are talking about, is being humble, is being ourselves, is being original, and accept the fact that your brother has idea, and you need to accompany this person in his idea and help this person to move forward. However, if you can create as well something, do it. Use what you have and do it. Don't minimize what you have. Value it. Value it. There are big churches and small churches, but it doesn't mean that because they are big, they are stronger than you. And it's not because you are small that you are not strong as well. Yeah, value yourself, value others. C'est tout. I like what you're saying. Something's coming in my mind right now before we jump to something else. You know, there is a massive comparison that is happening between Europe and Africa. As it seems like, you know, the people of Europe find themselves, you know, going to pastors, and they just find that, you know, these pastors are not powerful enough or not even like anointed enough, so they end up, you know, traveling, taking the flight back to Africa, to Congo, to Nigeria and so forth, to seek for the anointing or even healing. This comparison that pastors in Africa are more strong, more anointed than the ones in Europe. What do you say about that? Already the statement is wrong. That pastors from Africa are more stronger. No, we have strong, very strong pastors in Europe. As much as in Africa they do have. The problem is to know how to direct the way we are seeing things. It depends who need, what are you seeking for? Maybe the person, I mean this one, what he's looking for, she's looking for, find it easily to this, you know, this man of God in Africa, but it doesn't mean there is none in Europe. Maybe it's just that you have not yet found the right person. That's it.
All about But finding the saying right that person. find the right person and value as well those who are in Europe here. Yeah. The community needs to change their mindset. They need to change their way of speaking. They need to love the anointed people the Lord has given them here in Europe, because we are facing different contexts. Africa is different, Europe is different. I think what you just said right now is very important. Different contexts, different contexts. Challenges. I mean, yes. Yeah. So the situation we are facing in Europe, for sure, the one in Africa will not look at it the way we are looking at it here. Therefore, it's not only from our side, but those who are linked themselves with our churches need to to come back to the mind setting towards the right direction. And they have to bring back their thought, their thinking, their way of seeing and talking here in Europe, and start valued, as I said, what God has given them here in Europe. That will bring a difference. That will start a difference. There's a lot of keys, but that's one of the first keys. I like what you're saying. Thank you so much for your intervention. It will always be a pleasure. Yes, Etincelle loves your advice and the way you put your input into this platform, and I believe that so many are blessed through everything you say. Much. And I hope to hear from you once more, soon. Thank you, Apostle. Bye-bye. Bye-bye. God bless you. Bye. As you heard it yourself, comparison in churches is absolutely a wrong. It's a no. But now, once again, it depends really of, how you're taking it. Is it to better yourself? Is it you're comparing yourself in admiration to the point of, adding better things within you in order to grow? Or is it like you compare yourself in order to destroy the other one? And not just that, but you need to check the heart of the person sometimes when it comes to comparing, because sometimes it's all about the heart. It's all about the heart, and the apostle just mentioned it right now. Sin, when talking about, when we look at a sin, we check the heart. When we check the heart, we check the love of this person also, because sometimes love can easily turn to hate. And there's so much more that you mentioned, and I really thank you, Apostle, for coming through on Etincelle. I'm just going to give a short little break. Please stay tuned for us to move forward to the next person that is going to bring an enlightenment into your life tonight. See you soon.
back, and I'm so happy that you're still there in order to continue to, understand with me comparison, understand why this thing is still happening, understanding why this thing exists. And we have checked right now, sometimes it's about the heart, the foundation. Sometimes when you don't have the right foundation, this can lead you to so many things. It leads you to go and steal from someone else's idea, steal from someone else's glory, steal in so many places, and even come to the point of wanting to crush someone else's star or even energy and so forth. It goes far, and this we do find this in our churches. And so right now, I wanted to understand, because in all the places we said is, we have communities, families, and so forth. But what about relationships? What about relationship? And this is what I wanted to discuss. This one with someone who is placed. She's found himself in Belgium, and she is someone that is very clever, very funny as well. So please bear with me as I am connecting with Belgium in order to bring us this enlightenment. The platform of Etincelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Étincelle. Vous m'entendez, Christelle? Oui, je suis là. Je me suis juste déplacée. Ah, d'accord. Donc, je vais vite fait expliquer. So, the platform of Etincelle is not just, English. We also welcome other languages, such as, French, Lingala, and all kinds of, languages that can help us to put an input and also to enlighten the world. So, the guest of tonight, her name is Christelle Kalombo, who is currently placed or located in Belgium. She is going to enlighten us about relationship, les relations et pourquoi comparer, pourquoi se comparer dans la relation. Et c'est la raison pourquoi je t'ai invité ce soir, Christelle Kalombo. Bienvenue sur l'émission de Étincelle. Comment ça va? Christelle? Ça va, tu parles? Je suis là. Ah, ça va. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Voilà. Comment s'est passée ta journée? Ma journée, ça va, ça a été calme, boulot. Faut pas changer. Si, je comprends. Toujours. Voilà, ce soir, nous allons parler de la comparaison dans nos communautés, familles, villes et tout ça, mais plus précisément sur les relations entre hommes et femmes, relations entre amis. Et pourquoi en fait la comparaison? Pourquoi la comparaison existe? Donc ma première question serait: pourrais-tu me définir la comparaison selon tes propres mots? Donc la comparaison en amour, tu préfères? Oui, pourquoi pas. Ou oui. amitié? Les deux. En amour, allez, pour moi, on comparer. Si tu dois comparer, on va dire, une relation passée et le futur, ou... Non, selon toi. Selon toi. Déjà, pour moi, comparer ces relations, je trouve ça, c'est un peu... c'est nul, quoi. En gros mots, je veux dire, c'est nul parce que tu peux pas comparer ton passé avec ton futur, dans le sens où ton passé, tu l'as vécu. Ton futur, tu l'as pas encore vécu, donc tu sais pas encore ce qui t'attend. Ton passé, tu sais tout ce que tu as traversé. Ouais. Et même dans ce même passé-là, t'as appris. Ouais. Si t'es sortie gagnante, on va dire que ta relation elle est toujours bien et que t'es toujours avec la personne, tant mieux. Si tu n'es plus avec la personne, tu peux te permettre, on va dire, de comparer. Même si t'es toujours avec la personne aussi, tu peux toujours te permettre de comparer, de dire oui, pourquoi avec celui-ci ça n'avait pas marché, pour essayer de t'améliorer, tu vois. Ouais. Mais il faut pas comparer pour dénigrer l'autre. Ça, c'est pas bon. Okay. Tu peux pas en fait te dire ouais, maintenant je suis avec lui et en vérité l'autre était non. Tu vois.
Mais pourquoi cela existe en fait? Parce que c'est tellement comme nul, c'est nul en fait ce que tu viens de dire en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comparent. Et moi-même, je l'ai déjà fait aussi. Hein, je vais pas vous mentir, moi-même, je l'ai déjà fait dans mon passé. C'était de beaucoup comparer, dire oh oui. Avec mon ex, c'était plutôt comme ça. Maintenant, je suis avec lui, il est plutôt comme ça. Et puis, au final, eh ben, même l'autre, il peut aussi devenir aussi mon ex parce qu'au final, je vais quand même retrouver des points que je comparais chez l'autre en disant, ouais, il était peut-être, on va dire le mot, hein, peut-être qu'il était infidèle, peut-être qu'il n'était pas sérieux dans certains domaines et tout ça. Et le fait d'avoir tellement comparé mon ex avec mon nouveau copain, mon nouveau copain, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut jouer de ça, par exemple. Oui, s'il apprend il peut jouer de ça pour devenir... soit il peut devenir quelqu'un de meilleur parce qu'il sait ce que tu ne veux pas, ou tout simplement, il peut te faire croire qu'il devient quelqu'un de meilleur à travers ce que toi, tu lui as dit que tes ex, ils étaient. Ouh, c'est chaud, ça. C'est chaud. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et c'est une chose que tu as pu expérimenter toi-même. Oui. Waouh. De moi-même, déjà, je l'ai fait parce que je disais tout le temps, oui, ah non, mon ex, il aimait pas ci, il aimait pas ça, il aimait pas ça, il aimait pas ça, il aimait pas ça, il aimait pas ça. Donc, je donnais tellement de points négatifs que, la personne avec qui j'étais, il a fait quoi? Il a pris tous ces points négatifs-là et il les a transformés chez lui comme si c'était quelqu'un de bien. Tu vois? Et au final, ce qui s'est passé, c'est que, avec le temps, tu te rends compte que, maintenant, en fait, il est pire. Il est pire. Parce qu'il est hypocrite, en fait. Il te ment. Il te ment. Et ça, c'est pas bon. Donc, au final, moi, maintenant, ce que je fais, je compare plus. Je dis plus, oui, mon ex, il était comme ça, ou il me reprochait ci, ou je ne sais quoi, tu vois. Je dis plus tout ça. Tous ces petits détails-là. Je ne parle plus. C'est, quoi avec ton ex, pourquoi ça marchait plus? Ah non, j'avais plus d'amour. Je m'arrête là. Je préfère m'arrêter là. Penses-tu que quand même la comparaison, elle vient peut-être aussi dans la relation, hein, elle vient peut-être aussi à cause de ton passé, dans le sens pas ton passé relation, mais passé avec ta famille, dans le sens où peut-être nous parlons de comment on appelle ça, il y a le mot là qui me manque. Le mental health, le mental en fait, par rapport à ce qui s'est passé dans ton passé, ton père, ta mère, etc. Tu n'as pas eu vraiment cette fondation comme telle et cela joue justement dans tes relations? Si, souvent ça joue énormément parce que souvent lorsque je suis en couple avec quelqu'un, j'ai souvent tendance à dire oui, mon père, il était comme ça, mon père était comme ça. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a tendance à vouloir un homme qui se rapproche. C'est notre père, on va dire, hein, c'est notre papa. Il portait son nom de père. Pas juste être père géniteur, hein, parce que ça, il y a beaucoup qui sont géniteurs. Hein. Je dis vraiment un père qui donne de l'amour, qui donne de l'éducation, qui sait crier quand il faut crier, qui sait remettre, voilà. Et que lui-même, il se respecte en tant qu'homme, et que c'est un homme avec un grand H. Je parle de ces papas-là. De ces genres de papas-là. Que oui, nous, les filles, on veut ce genre d'homme. Parce que, on va dire, moi, personnellement, allez, j'ai 31 ans et je vais pas vous mentir, hein, j'ai jamais vu mes parents se disputer. Waouh. Jamais. C'est vrai, ça? Ouais, je te promets. Nice. J'ai jamais vu se disputer. Et pourtant, même notre maman nous a dit, elle a dit non. Ça arrivait, votre papa, on se criait dessus, on se disputait, on se prenait la tête, on n'était pas d'accord, mais vous revenez de l'école, c'est comme s'il y avait rien. Normal. Et nous, on le sentait pas, en fait, cette ambiance-là, qu'ils s'entendaient pas, ou ils se sont disputés par rapport à ci ou à ça. Même pas. Même pas. Donc, on a vraiment grandi dans un foyer où, limite, on se disait, et nos parents, ils se prennent jamais la tête. Jamais la tête, quoi. Tu vois? Et pourtant, ils se prenaient la tête, mais ils le faisaient d'une manière que, nous, les enfants, on n'a pas à le savoir. On n'a pas à être là quand ça crie. Donc, pour toi, la comparaison dans la famille comme telle, auparavant, tu l'as jamais, en fait, ressenti comme telle. Donc, ça n'a pas vraiment joué comme une sorte de rôle
plus tard dans ta vie? Moi, ça a vraiment, ça a quand même joué, je vais pas mentir. Ok, d'accord. J'ai toujours voulu être cette femme forte comme ma mère. D'accord. Aujourd'hui, enfin, j'y arrive. Ouais. Mais cette femme forte comme ma mère et dire que non, avoir ce caractère-là de laisser couler, parce que moi j'ai un tempérament, je suis explosif. Ouais. Je suis très très impulsif. Donc le moindre truc, je monte. Ouais. Je monte. Et ma mère, c'est quelqu'un qui ne monte pas. Très calme. Elle est toujours calme. On ne sait pas à quel moment ça monte chez elle. Ouais. On ne sait pas. Peut-être quand elle va aller dans sa chambre, ou peut-être quand elle va aller dans la salle de bain, j'en sais rien. Peut-être qu'à ce moment-là, elle va exploser. Et puis elle apparaît comme si c'était normal, tu vois. Mais c'est vraiment avoir la maîtrise de se dire, j'aimerais tellement. En fait, c'est des modèles. Ouais. J'aime ce que tu dis pas. Oh wow. J'aimerais que ma mère c'est mon modèle. Ma mère c'est cette femme forte là, cette femme qui est comme ça, qui comprend. Oui, par moments aussi, elle tombe comme tout le monde et tout parce que c'est lourd, mais elle se relève. Mais quand elle se relève, elle est encore plus forte, tu vois. Et c'est ça que je veux, tu vois. Et puis de l'autre côté, t'avais aussi le modèle paternel où tu dis oui, mon père, il était comme ça. J'aimerais tellement un homme qui soit comme lui, qui soit compréhensif, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'on cherche beaucoup dans les regards de nos parents. Hein. Ouais, on cherche vraiment beaucoup quelqu'un qui ressemble beaucoup à nos parents, tu vois. Si on a eu vraiment cette éducation-là de bonne famille, on cherche vraiment des gens qui reflètent cette image en fait, en gros, qui reflètent vraiment cette image-là, tu vois. Ouais. Après, il y a beaucoup de comparaisons, comme tu as dit, oui, ça peut être fraternel, amical ou tout ce que tu veux. Ouais. Il y a des comparaisons aussi dans les familles, tu vois. Mais après, dans les familles, moi, je trouve plutôt que c'est un peu malsain parce que tu peux pas comparer tes enfants, tu vois. Ouais. Mais pourquoi cela existe même Moi, j'ai 2 filles, je les compare pas. Je les compare pas, mais je peux dire que la Yaya, elle est plus calme, elle est plus comme ça, mais elle a un tempérament explosif. Elle encaisse, mais elle va exploser. Mais la petite sœur, elle est pas du tout calme. Elle, c'est moi, donc elle explose direct. Mais je peux pas les comparer, dire ouais, mais celle-là, elle va réussir et celle-là, non. Ouais. Parce qu'elle est comme ça. Ou parce que ça, c'est commencer à juger et faire des préférences. Comme dans les familles, on commence à trop comparer les enfants, c'est faire des préférences, en fait. C'est même plus comparer. C'est préférer un enfant parmi eux tous, en fait. Si tu as 5 gosses, tu dis, il y en a une que tu l'as dans ton cœur et puis les autres, tu dis, bon, je m'en fous un peu. Non. Tu fais pas de tes enfants pour dire que tu t'en fous. Tu les aimes tous et peu importe, parce que ça peut être le plus agité, mais qui pourra réussir dans la vie, et le plus calme, c'est celui qui risque de te décevoir. Tu dis, oh mon Dieu, voilà. Et voilà. C'est comme ça. Ça, c'est vrai. Dis-moi, le danger de la comparaison, lorsque nous parlons justement de la relation intime, c'est quoi pour toi, le danger? Le danger, c'est tu peux faire fuir, tu vois. Non, c'est pas tu peux. Tu vas faire fuir ton compagnon. Oh, wow. Que ce soit pour les filles ou que ce soit pour les garçons, tu vas le faire fuir. Parce qu'au moment où tu as laissé ta relation passer, tu ne peux pas, dans ta nouvelle relation, parler tout le temps de ton ex, fille ou garçon. Hein. Donc, ça, je dis ex. Hein. Donc, tu peux pas tout le temps. En fait, c'est même pas, tu peux pas tout le temps. Tu dois pas en parler. Si tu en parles, c'est que ça te manque. C'est vrai. Alors tu retournes dans le passé. Tu ne peux pas être là et dire mon ex, si tu compares, même si c'est pour, comme on dit, jeter de laurier à ton nouveau copain ou à ta nouvelle copine, tu peux pas en fait. À un moment donné, ça devient lassant. Même si toi tu penses bien le faire, l'autre en face ne l'entend pas de la même oreille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'autre en face se dira, mais pour à chaque fois qu'elle veut me dire que je suis beau, ou que je m'habille bien, par exemple, ou je suis très intelligent, ou je suis ambitieux, ou je suis quelqu'un qui me bat, je cherche, tu vois, pour aller de l'avant dans ma vie, ou j'ai un grand cœur. Pourquoi à chaque fois, elle doit toujours prendre l'exemple de toi au moins, tu sais prendre soin d'une femme, parce que mon ex là, non. Et ça, il y en a tellement dans les relations. Là, aïe. T'as fait combien de temps avec T'as fait combien de temps avec Tu vois, tu peux pas commencer, comme on dit, tu peux pas. L'eau que tu as déjà bu, tu l'as bu. Tu vas pas le vomir. Faut pas vomir, ouais. Donc tu peux pas commencer à dire oui, mais toi au moins, parce que, ok, lui, il peut faire ces efforts-là sur ça. Que oui, prends soin de toi, il n'y a pas de souci.
Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va être accueillant? Par exemple, c'est quand ta famille, tes sœurs ou tes amis viennent tout le temps à la maison, c'est quelqu'un qui va être compréhensif? Ou c'est quelqu'un qui va se refermer sur lui? Tu sens que quand tes copines te disent oui, on va passer, tout ça, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, même si vous êtes vus il y a 2 jours, tu fais comprendre intelligemment, ah non les filles, venons on se fait un resto, on se va dehors et tout, j'en ai marre de la maison, Parce que tu n'oses pas leur dire que, par exemple, que oui, en fait, ça embête un peu mon homme, que vous venez tout le temps à la maison. Il y a des hommes comme ça. Et un homme, il peut prendre soin de toi, il t'offre tout ce que tu veux, mais il n'aime pas les gens chez lui à la maison. Il n'est pas accueillant. Et ça, tu vas commencer à le comparer. Ouais. Même si l'autre ne donnait pas autant d'argent que toi, mais lui, au moins, il avait un cœur, les gens venaient chez moi à la maison. Et c'est là que ça va commencer les problèmes. Parce que tu commences à comparer. Ben oui, au lieu de comparer, fais-le changer. Pourquoi tu n'aimes pas les gens à la maison? Ok, bon, ça va. Au lieu que mes copines viennent du lundi au lundi, qu'elles passent le week-end alors. Comme ça, au moins, la semaine, on est tranquille. Ouais, ok, ça va. Ou qu'elles passent... Tu vois, tu cherches, ça s'appelle chercher des compromis. Exactement. Essaye de comprendre aussi l'autre, parce qu'il y a des gens aussi, ils ont pas l'habitude d'être entourés ou quoi que ce soit, tu vois. Et tout d'un coup, toi, t'es quelqu'un, tu l'imposes. Ça aussi, c'est pas bon. Imposer à quelqu'un sa manière de vivre. Parce que moi, je suis désolée si tu m'as rencontré dans la rue, j'étais blonde, j'en sais rien, moi, impersonnée, tu m'as aimé comme ça, on arrive chez tes parents, tu me fais comprendre que non, il faut que tu l'enlèves, parce qu'ils vont te juger. Non, là, ça devient du n'importe quoi. Ça veut dire que, soit toi, tu m'as aimé, tu m'aimes tel que je suis, soit tu es faux avec moi. Exactement. Ça veut dire que, au fond, tu aimes les filles comme moi, mais au fond du fond, tu ne pourras jamais marier une fille comme moi. Et ça, c'est 2 choses différentes. Voilà. 2 choses C'est-à-dire que tu y aimes, hein, ces genres de filles-là, un peu folles. Mais vivre avec, que ce soit la mère de tes enfants, que ta maman la voit tout le temps, ça te fait un peu hésiter. Tu dis non, ça c'est... Hein? Hey Christelle, non mais je suis en train de parler aux gens ici là, je suis en train de recevoir des commentaires. Non mais je me suis dit non mais c'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Moi je suis quelqu'un, oui, j'avais un piercing à la langue, j'ai des tatouages sur mon corps, mais ça fait pas de moi une fille bordel, ça fait pas de moi quelqu'un de moins sérieux, ça fait pas de moi une fille qui est folle. J'ai la joie de vivre, je suis accueillante, j'ai le cœur sur la main. Mes tatouages ne définissent pas que je suis bandit, je suis voyou, ou je suis une fumeuse de chambre, ou tout ce que vous voulez. C'est pas parce que quelqu'un fume quotidiennement, que c'est quelqu'un qui est mauvais. Ça n'a rien à voir. Je vois qu'il y a même Coralie Tchoum qui est en train de mettre des commentaires ici. Mais c'est fou. Donc voilà. Exactement. C'est que les gens, en fait, ils ont tendance à être limités. Ouais. Avant, c'est vrai qu'on jugeait beaucoup. Oui, elle a des tatouages, c'est que c'est quelqu'un de... Non. Eh ben, tu serais étonné, tu viens chez moi ou quoi. J'ai des tatouages, mais tu rentres chez moi, tu dis, ah ben, pour une personne qui est tatouée, rien à voir sa maison, tu dis, waouh. Eh ben ouais, effectivement. Exactement. C'est pas parce que je suis tatouée que je suis quelqu'un de... C'est pas parce que je suis tatouée que je suis alcoolique ou que je suis fumeuse de joint ou je n'en sais rien. Je ne juge pas les gens qui fument ou qui boivent tout le temps. Chacun est libre. Mais au moment où tu as rencontré cette personne-là, tu l'as aimée ou tu l'as appréciée pour son désir, pour sa façon d'être. Donc maintenant, on commence à me dire, oui, mais qu'est-ce que tes tatouages parce que ma mère... Non. Donc ça veut dire quoi? Quand on va se marier, moi je vais mettre une robe comment? Je vais mettre une robe qui va me cacher tout le corps parce que ta mère va voir que j'ai des tatouages? Ça va pas passer? Oh wow. Non. Non, j'aime ce que tu dis là. C'est pas fausse. Je ne cours pas après le mariage. Ça c'est mort. Tu peux pas venir me dire oui mais non. Je cours pas après le mariage, c'est mort. T'es venu dans ma vie, dans la manière dont t'es venu m'aimer, tu m'as apprécié parce que je suis folle, je rigole, j'ai mes petits mimiques, Ah ben c'est ça qui t'a attiré. Je vais pas me marier avec ta maman, je vais pas me marier avec ton papa, encore moins avec tes frères et tes sœurs. Si. Exactement. C'est avec toi qu'on fonctionne, donc... Voilà. Si moi, t'essayes de me changer en cachette pour que je sois bien aux yeux des gens, bien, crois-moi, ça tiendra pas. C'est pour ça que la plupart des mariages, après même pas 1 mois, 2 mois, 1 an, ça se casse la gueule. Voilà, merci beaucoup, parce que Christelle. Les gens, ils sont mariés en cachette. Ils se marient en mode pour plaire. Mais non, marie-toi parce que tu l'aimes l'autre, parce que tu te maries pas pour... Allez, tu vois.
D'accord. Merci beaucoup Christelle d'avoir intervenu ce soir sur le sujet de comparaison parce qu'encore une fois, comme je dis, ça tue vraiment les relations, la communauté et tous les autres points que j'ai cités. Donc encore une fois, c'était un réel plaisir de t'avoir sur le plateforme de Étincelle et je suis sûre que tu reviendras parce que j'aurai besoin de tout ce que tu as dit, hein, en tout cas. Pas de souci. Merci beaucoup Christelle. Au revoir. Ok, au revoir, bisous. Bisous. Donc, encore une fois, once more, she is, you know, she's speaking, she speaks French. Let's just say that I was overwhelmed with everything that she mentioned right now. She says that, you know, the danger of relationship, it will lead you to push the person, your partner away, you know, and she says so much. All right, so moving forward as we are still continuing on trying to understand the relationship, not just relationship, but we have several points and just two more points before we say goodbye tonight. So, and the next point I wanted to make, not just to make, but to understand comparison when it comes to finance, when it comes to business, when it comes to just family. I just feel like these three somehow just kind of link together, and we have someone who can help us to understand this platform, and her name is Hélène Daldine. She's based in London, and she is going to enlighten us a little bit more on the subject. Hello, hello. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. How you doing, maman? Ça va bien. Et Yeah. vous et toi? Et vous et toi? Non, ça va, ça va, ça va. J'ai Yeah. du mal à t'entendre. Oh. Un instant. Je vais essayer. Voilà. Better? Est-ce que là, ça va mieux? Oui, oui. I can hear you. Okay. Yes. Voilà. So tonight we are talking about the danger of comparison nowadays, and the reason why I picked you because you are in the field of business. I mean, you know. I mean, you're an accountant yourself, and you deal with it so well. Apart from that, is that you're a mom yourself. I mean, you are in the field of family, and you have businesses that you are taking care of, and I believe that you can help me or help the people who are watching us to understand comparison. Ministre Gracia, est-ce que tu peux me rappeler sur WhatsApp? Yes, oui. Parce que j'ai vraiment du mal à entendre. D'accord, Merci. je rappelle. Okay, we have a problem of réseau, and quickly going to. Hello, hello. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Alright. So, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Can you hear me? Yes. Ah, That's good. better. Better. I like that. So, once more, like I said, we are on the platform of Etincelle, and the title of tonight is The Danger of Comparison Nowadays. La raison pourquoi je t'ai choisi, the reason why I've chosen you is because I know that you are in the field of business. You are an accountant yourself. You deal with businesses and finance when it comes to, money, and also yourself, you are a mother, of several boys and girls, and how it feels to be a wife and it feels to be a mother. So please, can you tell me a little bit more comparison? Why does comparison exist? In the field of finance, family, and also business. So I think the first thing is, can I speak in French? Sorry, Yeah. because Okay. Yes. Yeah, vous pouvez parler en français, ça va. Voilà. Donc, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Je suis en train de suivre depuis le début. Nous sommes vraiment bénis avec toutes les interventions. Yes. Et moi, je dirais que effectivement, la comparaison, je vais rejoindre un peu toutes celles qui ont déjà intervenu en disant que il y a deux sortes de comparaisons et il y a une comparaison, je l'appellerais ça positive,
Et la négative, c'est celle qui te détruit, en fait. Exactement. Parce que, en fait, ça t'amène à toujours regarder ce que l'autre a et que toi, tu n'as pas. Maintenant, cette comparaison négative, c'est sur celle qu'on doit s'appuyer ce soir, si je comprends bien. Exactement, oui. Parler des dangers. Et je pense que le principal danger, lorsqu'on parle, par exemple, des business, lorsque tu as une compagnie et que tu es dans un field, je vais prendre un exemple, moi, je suis dans le field du catering et je suis aussi dans le field de l'éducation. D'accord. C'est surtout de ne pas savoir vraiment ton inspiration qui vient de ton Dieu et surtout mettre en application en fait ce que tu as appris concernant les business. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est de regarder comment l'autre entreprise est en train de faire nécessairement pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a des pratiques, peut-être que toi, tu ne vas pas entrer dans ces pratiques parce que justement, ce ne sont pas ça ne corrobore pas avec ta croyance. D'accord. Parce qu'au niveau du business, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a aussi des choses où il faut vraiment savoir s'arrêter lorsqu'il s'agit des principes que le gouvernement a mis en place. Okay. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, une compagnie, elle vend des produits, mais elle ne déclare pas tous ses produits. Alors toi, quand tu vas voir cette compagnie qui est en train de réussir, tu vas vouloir aller aussi comme eux en te mettant déjà dans des compromis parce que finalement, tu es en train déjà de briser la loi. D'accord. Donc, la comparaison peut t'amener, quand il s'agit des business, à aller même jusqu'à la prison. Wow. Donc, le danger lorsqu'il s'agit de le business, hein, lorsqu'on parle de la comparaison dans le business, nous parlons prison. Wow. Oui, lorsque nous parlons de la comparaison négative, parce que négative, bien sûr, une compagnie qui, parce que l'avantage que moi, par exemple, j'ai, c'est que comme je suis accountant, quand je prends le bilan d'une compagnie, je regarde le bilan de cette compagnie, je peux savoir si oui ou non, ils sont vraiment en train de faire du profit. Du profit, d'accord. Et je peux aussi savoir s'ils sont endettés, par exemple. D'accord. Donc, moi, en regardant ça, je peux détecter qu'il y a un petit dysfonctionnement. Donc, ok, d'accord. Genre du magouille, quoi. Ça me permet déjà, lorsque je veux me dire, ah, cette compagnie, elle est dans l'éducation, mais elle s'en sort bien. D'accord. Elle fait cela. Mais moi, à ce niveau-là, je vais prendre mes précautions parce que je sais que il y a un dysfonctionnement quelque part. Et moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, bien que cette compagnie est en train de montrer des chiffres qui me montrent qu'ils sont bien, mais au fond, il y a un dysfonctionnement. Oh, wow. Oh, wow. Donc, ça, c'est un premier volet de la comparaison entre les business. Le business. Donc, ça peut m'amener à la prison parce que si moi, j'essaye de le faire et que je suis attrapée, j'irai direct, il n'y a même pas de... J'ai fait du faux. Beaucoup de magouilles. Voilà, j'ai été malhonnête en fait. Ouais. Et donc, et cela, si tu étais père de famille ou mère de famille, tu mets complètement en fait, ta famille dans du pétrin en fait. Oui. Nous sommes en danger parce que finalement, parce que je veux aller être comme les autres, eh ben, je suis entrée dans le compromis. Oh, wow. Donc, à part cela, dans le business, nous parlons aussi de la finance
Donc, l'argent. Et j'ai l'impression que l'argent, de nos jours, justement, tient une place énorme dans la société, dans les jours, dans nos jours actuels, quoi. Et c'est comme si on est capable de se vendre son âme, vendre sa vie, vendre ses enfants, vendre tout ce qui est tout ce qui a de la valeur, en fait, juste pour l'argent. Toi qui est dans ce domaine de finance, comment tu vois ça? Moi, je pense que dans la vie, il faut vraiment pas envier les autres. Ça, c'est la première chose. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai depuis mon enfance. Ma mère m'a appris à me contenter de ce que j'ai. Donc déjà, pour moi, la comparaison, quand ça arrive au niveau des finances, je dis toujours il faut faire très, très attention. Parce que je ne sais pas comment définir quelqu'un qui est financièrement positionné. Parce que de nos jours, il y a aussi beaucoup de gens qui s'endettent. Ils montrent une stabilité financière, mais ils sont endettés à plus de 80%. Ça dit qu'ils vivent avec les dettes. Je me dis que quand on veut se comparer au niveau des finances, je pense qu'il faut apprendre à vraiment travailler à la sueur de ton front. Et tu es en train de gagner de l'argent, faire tes économies et faire tes placements où il faut les placer. Je ne dis pas que, voilà, il y a une comparaison positive au niveau des finances. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est peut-être dans l'immobilier, l'investissement immobilier, et que toi, tu as de l'argent, et tu vois cette personne qui est en train d'aller d'acheter des maisons, tu peux chercher à comprendre s'il peut t'indiquer comment faire. Mais ça, moi, j'appelle ça la comparaison positive parce que ça te tire vers le haut. Exactement. Et maintenant, rester là et te dire que mais lui, il est comme ça, moi, je ne suis pas nanti, donc je ne suis rien. C'est là où il y a un problème. Exactement. Parce que la finance, c'est ça que je dis, ça dépend dans quel angle tu te trouves. Et aussi l'éducation. Voilà. Pourquoi tu voudrais te comparer à quelqu'un alors que finalement, cette personne peut-être, elle est qualifiée dans son domaine, elle est en train de faire des choses qui lui apportent beaucoup plus d'argent parce que ta qualification aussi lui donne beaucoup plus d'argent. Toi, tu es peut-être femme de ménage et en train de te comparer à quelqu'un qui est project manager. Le project manager, il est en train de toucher 1000 pounds par jour. Toi, la personne qui fait le ménage, il t'en faut peut-être 40 boulots dans la journée pour arriver là-bas. Donc, ne te compare pas à cette personne. Par contre, tu peux demander à cette personne, au fait, je veux aussi être qualifiée. Parce que finalement, je sais que ce que je suis en train de faire, j'ai plus de potentiel que ça. Et cette personne, d'ailleurs, sera contente de t'aider. Là, ce n'est pas de la comparaison. Là, c'est pas, C'est de la comparaison qui veut te pousser positif. À aller vers le haut. Exactement. Exactement. Et c'est ça. Donc, le danger de la comparaison avec les finances des autres, c'est que, attention, tu vas tomber dans l'envie. Et l'envie va t'amener peut-être à faire des choses qui ne sont plus dans la norme. Tu vas peut-être aller maintenant te prostituer ou faire des choses parce que il faut que tu arrives au niveau de l'autre. Il faut que tu montes, en fait, la gloire. De la même façon que l'apôtre a mentionné là tantôt, la gloire. Donc, le danger, c'est vraiment de s'éloigner et d'aller entrer dans des choses que tu n'avais pas l'idée de là où ça peut t'amener.
Ouais. Oui, parce que tu veux absolument être comme l'autre. Et lorsqu'il s'agit du point de la famille en tant qu'une mère qui construit, une mère aussi peut aussi détruire, ça dépend de ce qu'elle fait avec ce qu'elle a justement, ou si elle comprend justement son rôle. En tant que mère de famille, aussi la femme de quelqu'un, lorsqu'on parle de la comparaison, comment peux-tu expliquer cette comparaison justement dans le foyer, en tant que mère ou aussi en tant qu'une femme? Ok. Je pense que déjà dans le foyer, moi j'ai une règle, c'est que les couples, il faut toujours... j'ai fait cette expérience dans ma jeunesse, c'est que les couples qui semblent souvent être on appelle ça les couples modèles. Ok. Il s'avère que c'est justement derrière la porte, il y a trop de choses qui ne sont pas vraies. Aïe, 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 aïe. Là, on vient de soulever quelque chose. Je vous dis, j'ai des expériences qui m'ont laissé qui m'ont conforté dans l'idée que jamais de comparaison. Jamais. Parce que c'était des couples, c'était des bisous, des chemises, les couleurs, c'était pareil. Mais le jour où la réalité de ce couple a frappé, il se tapait tous les soirs. Oh wow! Oh wow! C'était déjà une Wolf. Donc, il y a tellement d'exemples comme ça. Je me dis, la comparaison au niveau des couples, c'est à éviter. À éviter parce que chacun te montrera toujours ce qu'il sa face, oui. Je ne dis pas que tu ne peux pas apprécier un autre couple parce que ils sont en train de faire des choses et tout ça. Mais personnellement, me dire que parce que tel couple est comme ça, je veux que mon couple soit comme ça, moi, je dis complètement, je ferme la porte à ça. Parce qu'il n'y a pas le modèle. Je me dis toujours que Dieu te donne en fonction, chacun a son couple, a son foyer. Donc, regarde avec Dieu ce qui concerne ton foyer. J'aime ce que tu viens de dire. Si tu ne marches pas dans ton foyer parce que toi, c'est pas ce que tu veux à Dieu. Mais ne cherche pas à dire que tel couple, je voudrais que leur réalité soit ma réalité. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Exactement. J'aimerais que tu tiennes encore cette partie de la famille, parce qu'il y a tellement quoi à développer. Et lorsqu'on parle aussi de la femme, parce que j'aimerais qu'on continue ça justement la semaine prochaine, lundi prochain. Donc, garde ça précieusement. Nous allons encore développer cela. Merci beaucoup, ministre Hélène Deldine, d'avoir intervenu ce soir. Et on se parle. Donc, je veux encore vous reprendre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. De m'avoir invité. Merci. Bye bye. À bientôt. Donc, il y avait tellement de choses à dire. There were so many things to say when it comes to, the family, because the family touches not just family. It's not just, the mom, the dad, and the children, but there's so much really inside. And also as a woman, when it comes to comparison plays a major thing. And she just mentioned it just right now, that sometimes comparing couples with another couple can bring you to actually to understand that the couple that you're comparing yourself to has their own issues, their own agenda, a hidden agenda that no one knows. Maybe they're fighting every night. Maybe there are certain things like, certain truth they're not even telling each other. There's so many things that can literally happen in the life of a couple that you don't know. And if you come to the point of always wanting to compare yourself to another couple, then obviously this will bring you to actually fail your relationship in the long run, because it is not going to help you anyway. So we are literally finishing, but there is so much to talk about. There's so many subjects to point out. Oh my God, listen,
There's so much to say. So I please beg you, connect yourself next week, Monday. Next week, Monday at 8 p.m. in order to continue on the wife, on the maybe on the husband, on music, comparison in music in terms of gospel, music in terms of just, you know, our everyday jam that we love to dance on to, like music in general. We're talking about career, like, yes. So please connect yourself next week in order to continue this subject of the danger of comparison in our days. So I'll see you next week. It was GRACIA, SUSUZANDE, and thank you so much for your presence and for being so many to connect. Take care and see you next week.